Respected sir, and to all my team members and you, my dear respected colleagues. Well, we will be presenting on Primary School. So we comprises of 7 members, and Rahul, unfortunately, he is not here today because of the family rituals that going on in his family. And of course, we have Mentoy and I myself, Dur, and Ms. Natumbi, the Vaishram. Last but not least, of course, the most vibrant season. So we comprise of the group 1, and I'll be taking up the introduction part. So before we dive into the topic, let us try to understand what secondary stage or school is all about. It is a transitional stage where you grow from a childhood to the adult stage. So this is also called as trace and stone stage. And at this level, at this stage, it is very, very important to give guidance to the students, because in guidance it teaches us about a self direction. Now, as we become older, we have to decide what career to choose in life and what kind of subject are we going to take up in life. And also it teaches us about the professional and vocational growth as well as the personal growth. Comes when we talk about personal, it also talks about the emotional balance and lots of personal problems that we have, and of course the vocational growth. This also talks about the professional life. Now let us dive into the types of counseling. When we talk about types of counseling, we can discuss broadly in 3 categories. Those are personal. When we say personal, it includes the emotional. As we said that the 10 plus 2 or the secondary stage is a stress and stone stage. Here, a person can have a lot of emotional imbalances in his or her life. So it is very important, and then to give guidance. There can be social problems, personal problems, and personal adjustment problems. And at this stage, it is also important to give, a proper educational guidance, so that a student or a learner learns to choose what kind of discipline to take up. In choosing, it is written here, suitable educational path. We are just showing the path, and it also assists the student in taking up a right profession, what kind of vocation to take up in life. Please, yeah. In types of counseling, there can be 3 categories. It is broadly discussed as directive, non-directive, and elective. Elective counseling. When we talk about directive, it's more like an expert giving opinion, showing the path or giving direction to the students. And when we talk about non-directive counseling, it's more like the counselor become a passive listener, where the student or the learner is given the opportunity to express her opinions, her ideas, and the counselor become a passive listener, trying to understand the student's problem. And in elective, at this stage of counseling, what they do is that the counselor and the client become together. They work together to solving a common problem. So these are parts of the counseling that we have, and the next step will be taken up by. You see the picture here. It is the lab which is normally happen to the adolescent, those who are in the class 10 or 11. Let's say something let down, despair, sadness, loss. I think most of us also felt such situation. Even I from the class 10 tamingida sugum bagi situation yamna felt tawti. Adugu matamdu di khoi guidance and counseling habisi kai hanamdi lamde adugu laikai di khoi yamba singna I guidance bibi badagi I career ru achumba lambida select to matamda adugi matek bang. Okay. Kani kita mukta guidance and counseling si dakar oi mo habada aham tada it is for the academic support. Habadi karino hamatam de class 10 tamba ngang singse mako exam gi pressure laiba, anxiety laiba,
aduna maram warga makoi kamaina like pa gani hai khangdaba mingon dagi comparison tawba adum exam performance pi bang taba rote memory learning tawba lai kamai pa gani pa ro hai ba hai ba pot sing che khoi afaba guidance amusun counseling pi bi dagadi kamaina memorize tawbani nang kamaina conceptual understand tawraga lai pa gani hai ba aduda yamna mateng pangani khoi gi academy wada mathang da emotional development help the student manage anxiety self-esteem and identity issue. Normally, adolescent की period है विषय में कभी कभी anxiety ना थल्लवा self-esteem वाला identity issue ऐसे का नाम है सब है क्या ना adolescent की period था class 9 10 करप में तम दाई कोई नुपा मचासु नुपी मचासु कोई इचम छम ना है रखा इचम चम ना है रखा देखो कि नुक्सी निगोल की feeling से लाख हो रही हाई सिन मरम ओइरगसु मखोय याम एंजाइटी ओइबा खोटपा हाइबा पोट पुनमक्सी अखोय गाइडेंस एंड काउंसलिंग मतम चाना इंटरवेन तौरगदी मोसिंसु अचुंब नमीदा खगी पूरगा चतरा लाइगनी and the next is the social adjustment improve communication and conflict resolution skill normally karino haiba matam da khagi class 9 10 damba angang sing se khagi communication skill wat padagi aggressive oibana maram warga makhagi adolescent period ki identity crisis to na maram warga moi class sing gi mama na sing gi marak ta khagi communication gap oiba amaga sauna ba chayet na ba cooperative and collaborative learning haiba du purapangam da ya adu guidance and counseling maram dagi makhoi su phadana kamaina amaga adjust taunagani listening skill tambiraga akhoi mi expression tawbagi moka pi bagi somana hairi sing guidance also counselor singna haira gadi or puna maksi hoyi makhoi social adjustment adukimati mate panga and the next is the career planning it is very much important for those students who are studying 9 10 and 11 12 कहीं नो हाइबे मतम दा कोई कैरियर प्लानिंग सी एक्चुअली कोई मणिपुर दा थोप मतम दा आई सामक तसु थेंगना कि कोई क्लास 9 10 तंबा कोई 10 परीक्षा लोइबका साइंस तम द्रदी लाइक है तवैना खनबा अद ममा मपाना बच्चा सिंग लोइन डॉक्टर ओइदब यादे खनबदगी मणिपुर दा छात्र सी 180 90% से साइंस लौगिन चेदा मागी कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस एप्टीट्यूड स्वेंग येंगदना हाबि साइंस लौदब यादे डॉक्टर दा माना हाइनबरा सब्जेक्ट अमदा father mother expectation na amada sina maram oiraga akhoi career एक हायर एजुकेशन की मतलब yang asol service की होत ने हायरगा अखोई की क्लास 12 फुल साइंस तम हाइबगुंबा हाइबगा अखोई की इंजीनियरिंग हता आईएएस पावे इंजीनियर को आईआईटी yang ngakne अखोई की चुमना अखोई की नॉर्मल 11 12 आर्ट्स तम पसिंग छिना अखोई की नॉर्मल आईआईटी नतर की मोइना सिविल सर्विस पावा एनी गवर्नमेंट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम पावी चांग छी अदुकी मति वागे अदुना अखोई अंगांग सिगी हायर एजुकेशन तम मतमदा मागी कैरियर प्लानिंग तो मतमदा अदुकी मति गाइडेंस काउंसलिंग ना मतेंग पांगा and the next is the prevention it reduces the substance abuse bullying and delinquent behavior हाबि करी नो हाबि तम तंग साइगी खोगी एडोलेसेंट की पेरा सिंसिना अंगांग सिंसि खोगी स्कूल दाबु ओइरे तोंगा तोबा सेकेंडरी स्कूल सिंग अंगांग से पुनसल लगा चुरुक थकपा कटु करन तौबा अमना मुलकनाबा होतबे सुगुम इशू सिंसि फदर थोइ हाइ सिंसि खोगी गाइडेंस काउंसलिंग ना खोगी ओजा सिंसिना अंगांग सिंसि की बिहेवियर क्लास दा एब्सेंटिज्म कई कैन सिंसि येंगा फदर गाइडेंस काउंसलिंग पिबिरगा मकोय सोम फत्तबा लंबीदगी अचुंब लंबीदा पुरक्पा मतमदा अदुकी मति खोगी गाइडेंस एंड काउंसलिंग सिना मतेंग बांग सेकेंड And good morning to all my friends present here. Egi presentation के part ऐसा बताए egi part से importance of guidance and counseling है में guidance हम जो counseling से करें की दमकता कोई secondary education से 10+2 होजिना साइगे 5+3+4 के last part class 9 to 12 पाओगी तमिलवा कोई any की है ना उधर निकलाएगा 5+ की last की 4th part में है इधर कोई ना अंगांग सिंचित इधर important guidance counseling की importance के मैम होता है मैं हाइबी ले आई पास में जाएगी academic excellence से कमाई तो अंधिया के better learning strategies and improve performance कमाई तो रगा माँ जे कर्म ममाई के इधर चल लगी है चंद ममाई के इताक घूमने से गाइडेंस से माना स्ट्रेटेजी से सोम चला फागदा सोम मा साइंस मैं से हम हाइडी साइंस चलो हाइवा कोई के साइड उदा वो हेदुन हाइबी मुदो अहोय मणिपुर दे साइंस तम बजिन लाइक हाइबो लौना बा
aduna science se makha ta tam with the sing science tam chal ru kan da science ki energy akoi gi student yam leiba adu ko na di sina bam mai ba chatra mayam ma onthroya ba adu ngalingai da makoi je matam chana maikai chumna pibiram ta de sai arts ta commerce ta or hoji unexplored area vocational area jo yam kanna akoi gi matam chana high river stage te da akoi counseling ki guidance ki part se khara hena focus pirai ba akoi any bi ado ano banium ji makha da akoi gi kana focus pirai ba jaga te da akoi na matam chana angang je makhan si angang dina sida funny sina science ta arts ta commerce ta adui mathak da vocation da chappe aw chi senior matam chana akoi na khanu ko je asi sina yam kana mating bang ne next personality development builds confidence resilience and emotional stability this is na masagi massage leida aina chali se aina pam mai ki du dani ai heng si phangada bani adagi ai bu takpi ai sina sigi maram da takpi na subjects person ma gi field area my interest of area da yam kanna chasal laga chatla maina mangon ai je soida ni si phangani ai si koi ni ha je masada confidence lakte aduna adanga masagi mi je ngasai haina bu da jawa hedu da haibiram do ko gi sigi area si amna ko gi angang je soigan ba adagi chummuga do yam kana kap khiba choi ga lai khata ga bia ba yam soigan ba or na traga mai pakan ba sigi diversion area ne adun sida mi je mai kai lana ha pet chalu je khat ngal lingai da kai gumba counselor na guidance matam cha pi da ai si soi ro kwa chai som da chat kadam ne ma je focus am pi ra ka da hena ma gi life tu gi direction ji chumhan bia ba aduna ngasai ki bounce take am la han gi opportunity da si na pi da ya duga emotional gi ngasai ki stability lai da ke myam che si sina matam chan pi bi da ri patna dum dai ma je perfection gi direction da dum la han ngam ta next social skills da promotes healthy relationship and teamwork si amaru oi je quite ai di si je amaru oi ba saru ne lo je akoi lai tam da akoi quite maru oi ji kai na ka ne ko je relationship je healthy oi ba so am da mana samana akoi bani le mina ba kana mi ma x mu y le mina kana ibani wari im sa ba x tu na mu atop b ko ngam wari sa kana mu y gi maram da thra negative ne hang na bu ba adu pulap punsala kana di ngasai gi overall ngasai gi discussion je shema pa kana di team gi effort se adagi team gi product se si je last phajaba wala aduga hena phajaba pot oirekte aduga masigi teamwork se masi je hack phari gai di ahoi lam ji da wala si teamwork se asi je hack lera kanda secondary education je teamwork ki ngasai gi kanu mam je magi components mam ade tawdo de mam je phajana khanga lorba ahoi manipur je issue am ta leiro si secondary de loi soi ba ngatne ba adu hujik se ngasai oja oi dun haibiram ba asoi sinungon gi bor chu ni sa cha gi bor chu adagi lamen tuyen bagi chakhi bor chu adagi mama pan haibi in da bagi chimam issue me am je sigi matam ni da matam chana mafam chana akoi na set to huru ga di makoi tum ga kana ta dunya aduna next the positive behavior encourages ethical values and responsible citizenship akoi na sai tam ni ba guidance and counseling. I'll be focusing on the role of the teacher. I believe that the teacher plays an important role in guidance and counseling of students. So the first point is the teacher is going to act as an academic guide. Anamgi learning needs se karino, specific magi needs se karino hai to identify tawraga adigi matung inna proper academic support ama piba hai se ozagi am baru ro ne. That the teacher is going to act as a career mentor, help students set realistic educational and career goals. Magi career space da karon da chalaga sigi lambi da chalaga dc oil ni khol kan hai bagi adugumba path se takpi ba aduga milestones, certain milestones have to be set in order to achieve this much in this field hai bagi adugumbi path to ozama oina pibi ba mama gi achuba role ma like. Next, the teacher has to be an emotional supporter. He has to listen, motivate and provide counseling support. Angamagi emotional turmoil mayam mo tinga la stage da koina support pibi ba guide ko bi ba so ozagi am role ma next. The teacher also serves as a collaborator. Ozasina angang sigi angang amanamagi issues or any sort of concerns brought forth to the school or to the teacher cannot
assess it by talking to the student alone. The teacher has to collaborate with everyone, angang the environmental parents and atopa professional counselor mayamga collaborate toraga magi issue si kamay solve to no kamay help to no have sesi so so the teacher acts as a facilitator, mentor and counselor. And according to the qualities that an effective teacher and counselor should have, we should always have a non-judgmental attitude. Non-judgmental attitude say I'm important way as prospective teacher trainers and teachers. So when we meet someone, a student who is struggling or who is say eccentric, magi hadi kitang normal the kitang deviate or magi issues mayam say secondary stage tadi makhan issues mayam se lapuni na sumaina thengnara pa matamda akoina angang se judge to biba adai angang se karem ka thaina ba mock to biba se si se atum yaudaba nate ba oza mo oina su ma kitang otar matam se is da ma do point out toraga chai biba gumba na tar nang se mayam ma ti se kai gino kai na chai biba gumba si gumba gi attitude se lai taraga di the student will never feel welcome to share his or her own struggles and issues. So we have to have a non-judgmental attitude first of all. We have to accept individual difference. Labor hatra khudimak learner khudimak samagi individual differences and diverse of the learners may am lapanina. So there is the mental health issues. Itam chamba di small scale the kitam pick thaba mental issues nataba or so mental health issues may am lapase adum thingani ba aduna sigi se akoina target to bahai gadabani accept to gadabani for instance I say graduation da I did my English ka psychology ka double major to zara pa niya isi aduna ay na to fusi to ning sama ga lay ba mas share to zara in the first class of my abnormal psychology paper clinical psychology and psychology so there's a professor she taught us about different types of clinical disorders diagnostic statistical manual 5 sige makada janba disorder may amsi sum khana nei na ko matam sta we were talking about schizophrenia anxiety disorder makhan stages da koi professor sina mana deal to give a client may am worries leave matam si days da their behavior is abnormal, it is out of the ordinary or in a thokeba aduda allows the students to walk it with confidence. Thank you everybody. Topic say kino haibane next slide and risks and remedy of drug abuse and HIV/AIDS haibane ba sigi sida kamai tawraga drug abuse se ko secondary school student da kamai tawraga drug abuse na effect tawge moida putsida kamai tawrkanda drug abuse se oirakpa yabagi mawongda lakpa amadi mai causes hai tare ko adu after drug abuse tawr matunda moi se mina kamai tawrkanda yingbige habado adu matang de yengoi ne duga HIV/AIDS ki ju chapmana na remedies and prevention lakabei ko aham bada introduction ki part oina drug abuse hai tara ga de khone isam samna substance abuse hai ga so dong khamna ye substance abuse or drug abuse ta tawdu se kai no hai kanda khoina masai di drug se kogi drug sing je ke do ba illicit do drug hai di low na ya da ba drug sing je ke do ba consume to was ne drug abuse hai se aduga low na ya da ba drug mayam consume to was khap na ta bi da ya ba oi ra ga su over the counter consumption hai ba masu le ba over the counter consumption sina kamai to dra ga doctor na di prescribe to da koina pharmacy da gi chat la ga le ra ga ilai na available oi ba without any prescription by the doctor pharmacy da chat la ga le ro koina chasal la ga drug se koina addict ra ko drugs sum cha ba gi magi frequency se hengal la ga adu so koina drug abuse da la ga doi le ba adai one more thing about drug abuse se kai oi ba ya ga ha ka da prescribe to doctor na prescribe to pa kaino kogi ke hani hida koiraga so akoina sizina ga da ba dose gi hena sizina bani khamde magi chang de gi hena sizina bani khamde adu su kaino a kind of drug abuse oi doi ne ba ko aduda sigi drug abuse sida akoina magi spectrum hai dara ga di combine to ra ma se tabna sunsa daram da ba gi di chara aga addiction da la ba gi magi spectrum dai han da akoina sunsa sa da gi stage se akoina abstinence hai ba ko adagi di tamna kai da next kai la ga ni beneficial use na kai no ai gi haksang ngai na ba doctor na prescribe to ga cha ba si next kai la ka ha kan da drug misuse se la ko ni ba drug misuse si da ne ba sora ka do singa sai gi ai gi imana bi gi na traga imana ba gi doctor na magi ye no ba gi back pain gi oiro or fever gi oiro hidang ama thar ko madam da mangon da thar ba da ai na sa sala adu da adu ma sam da ko drug
misuse se laaniba. Next drug abuse habse laaktoineba. Aduga last addiction je laaktoineba. Addiction de yogi taragadi kaino masagi chadragadi drug se consume tahudragadi leiba ngamaktabagi stage to yorokatoineba ko. Next, mom, you don't love to go this. Next, HIV ki mati amoga panjarang. HIV hairagadi human immunodeficiency virus happening. Sige virus se kaino ha tanda magi groups se koina virus ki different groups le biological science so we will come to the virus ki we have different groups of virus. Aduga HIV virus no belong to retrovirus hai. Retrovirus hai the makhal HIV se sina kamai to bula ha ko ki body manung sida changra kan sida ko ki body da yauzaliba white blood cell which is responsible for our immunity provide to ba ko ki ka heta disease sama la ko da fight to bodori ba ko body ki mechanism sida effect or ba doing ba aduga ka do ba any laina na mata ma matanda ka do ba immune system do handa ba na ka do ba masai ki ko ki laina nga pupagi nga bagi sakti do handa la ka do ba aduga ka do bagi no HIV ga sigi drug abuse ka re bundla la ra sa hai ta ga di drug abuse ki through the HIV se la ko chances se yang wang makada hogi HIV sandokagi causes lakani causes ida one of the main cause kaino sharing needles hai drug abuse to matamda needles share to HIV positive ko ba person amadagi non HIV person amada needle share to gitaragadi HIV virus se transmit to ne aduga next da AIDS hai daragadi kaino acquired immunodeficiency syndrome hai sina kaino most advanced stage of HIV infection hai HIV infection sina ke dokan ka sai body sida infect to bogi chance yamne advanced ora kanda si AIDS hai ba laina se lakto ne ba aduga AIDS hai ba jo once na gitaragadi adugi person do ka do ba magi immunity se adugi mati lower ko ani any kind of disease la ba matamda ma se siwa ya ba ki chances for the lakto ne thank you makhata today samdapna jo hydred drug abuse hai se kaino haiba matamda any substance alcohol oigera tobacco oigera any prescripted oiba medicine se aikona yamna excessive oil use to bana drug na harmful oiba way da sizinarapadagi drug abuse se lakpagi su lakpani haiba sisu laigre ko aduna ihan hanbada ngasai drug abuse haiba se magi magi karam haidi magi root cause se kamaina oi haiba se mayam communers ko ihan hanbada peer pressure have say sigi point se oi hai ba hai di kaino ha matam da sigi adolescent ge stage da lai ba ngang sing sida ka do ge ha matam da magi mama na pitina ba sing gi hai di moi na hai ba se ya da di ma se neglect to bi rani ha bi fearful ha bi mo da ma se number 1 peer pressure se oi ba then number 2 curiosity and experimentation hai ro sigi storm and stress oi ba adolescent ge stage da angang sing se amna curiosity wa me ba mo experimentation to ba yam na pa me then they simply want to test to ba yam na pa me ba for example object social media gi amna hai di angang music secondary school student oi gera angang macha sing se makon makon da loi na social media me pa ro ngak ne ba aduna reels da ni kham de then short videos me am lai na aduga e-cigarette ka lai ba then piping device ko lai na adu mo ne amna fashionable oi bo way sa pa da di angang na immediate over horak ne ba business oi ne then number 3 the family problems sila nga amagi emotional security oi ba mafam le ka da oi ya ba matam da yang healthy oi bo family da bi oi ba adu ka rin ba family sila ma se ang isolate to ba then family sila domestic violence dun to ba then divorce yang to ba family sila di amang se mentally ma se problem da ra ga mina ma se drug se sisina ba hawra ga ma se temporarily today masai problem jodagi escape tawrok na bu khandara ko matam da do man sisina ba hawu su yawe adagi dum drug se thadu ko ngam da ba then matham da academic stress and pressure because the like you may answer the academic stress and pressure layer ka so ai khoi loi na well educated for ba ngam ta oi ba ni na drug sisina ba se ku square we ba adu hai ro gi secondary stage da lai ba ngam sing sidi ka do ni hai ba matam da moi di khangoi du ni ba drug sisina ra ga magi side effects na kai do magi yana danger size na kai mo na khang dam ni mo na sisina ba horak ni ba ai di moi da awareness to lai ta ba ni na then matham da easy availability sida according to aikogi law enforcement agency ki mani report ki matung ina India da lai ba state sing sida angang sing hai tare high school anga ogera college angang sing sida moi da drug se sina gi sang se aduki matik hele ba phang ba su hele ba maram di kai nga ba matam da local supplier yam lai mana maram hoiraga adu makhoi lekai da jo ji angang sing se yam ba
drug chaba adumai legaleba si leise kai na haiba matamda easily available oibuna maram oileba ba then mathangda lack of awareness and education haidi awareness leitaba education leitamina angang du da khanuneba as try tam tawbasina it won't hurt kind khanuneba adubo magi website di kai doge hai matamda ngasai e-cigarette na jagana ngasai vaping gas vaping device sizina baduna mahoda nicotine guma yam harmful oiba device am substance me am yaudine ba adum moina sizina ba hawrubadagi future ba adum dependent oraga leiba adum addictive oraga leiba am yawe then mathangda media and social influence da अखोई की होजिकी लाइफस्टाइल से पूरा सोशल इन्फ्लुएंसर वगैरह सेलिब्रिटीज वगैरह देन मूवीज गुम्बदा देन होजिक रील्स मचा मचा मैम वीडियो क्रिएटर मैम लेना अदुना मोइना मोगी लाइफस्टाइल से हेन एंटरटेनमेंट ओइबो वे दा नत्रगना मोगी दी पर्पस अमगी मतुंगिना पैसा तालाक्तुनेबा अदो कैसु खंगबा अंगांसिंग नदी मोगी लाइफस्टाइल अल्कोहल सिजिनबा सिगरेट सिजिनबा अदु मैम दो पामबदगी मोइना सिजिनबा हौरगा अदु एडिक्टिव ओइरगा ड्रग्स से अब्यूज तौबिदुनेबा मथंग लो सेल्फ स्टीम and the emotional problems. Sidana kai doge han matamna ngasai adolescent gi stage da laiba angang sing se full anxiety laiba depression laiba ma se bully tobi ba magi friend circle na ni kham ge sana bang da ni kham de tobi basna then self confidence to name na maram boraga ma se mato karamna magi sigi atmosphere da gi ma se escape tawani har ba matamna drugs season na hawu ba da gi ma se adum haidi ma mentally physically magi health se da problem la ba da gi thado ko ngam da na adum drugs da use to gi ba yaw haraga ai particular center मोगी मरुई फैक्टर्स बजादे आने पर फिल्म में मतुंगिना वही होजे सेकेंडरी स्टेज से टीनेज मतम होई बनिना इमोशनल साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल लोई चेंज ले ने कोई जे एक्सपेरिमेंट होनिंबा अदगी मरु पांगसिना हाइबदो याना बे इनबो होनबा अदगी अतो फैक्टर्स इन मागी फैमिली प्रॉब्लम लेबा सपोर्टिव एनवायरनमेंट लेतबा अदगी इजी एक्सेस होबे सीजिंग factor in a pyramid. Now, drug abuse tawraba matung sida angang singda oiba yaba consequences si kay no hal matamda ahan bada magi academic impacts abuse the drug to jar ni na ma classroom the concentration the officer ngam da adagi class was na yaw ngam da obviously class was na yaw ngam dre class was na tabi dre da ma gi grade the effect orani adu extreme cases se ke le ga kan drop out ho ta we ngang sing like them pura to khiba adagi physical health drug job se kana base thu do kam tele ba adum hachang gi parts ko dima loi so hom gane do heart problem adagi immunity da changes le ba immunity da hom block ba aduga since su yamna diabetes ba cases na ngang gi society ro si gi ba de overdose or si gi si ju kena da bana de ko na adagi to ba mental health se see once drug abuse ho gi ta man lecture ge higher ke sum sai drug to chang nai na cha ke na du gi effect na ma je adagi tholo ke have sungam daba environment se business support of future di ma aduga psychosis delusional or ba hallucination ta ba adagi sometimes suicidal behaviors is la eba aduga social consequences na ko ni ba se ngai si ju magi drug consumption do ta mari le ni do risky sexual behavior that involved ta ba adagi magi drug to chana bhona bada pisa wala ga di crime da involved ta ba violent behavior ta ba si me am se so apoina Sigi matang se consequences, risks and consequences ki matang da koi Manipur ga Northeast region se ki tardi koi Northeast region se koi ki golden triangle hai ba Thailand ne Laos Cambodia sigi country home je illicit drug produce to bode am famous ho jaga ni si je yam na ba dum mathak ta koi India gi koi Manipur ga le borders yam porous hoi bani na sai drug trafficking je to ki matik lai ba ki mathak sida muksu maman su hong tha ba adu na easy access yam hele angang sing da so sigi matang se akoina as an adult to ba se kai no har ga angang da akoi time to time da akoi awareness program to be this is important or plus as an adult akoi early identification symptom moina angang da ja ro matam da early maina identify to we have jo koi chan ko thi ko jan jange adagi mukoi da counseling ko jana bibi ba jana angang jing do identify to ra matung da counseling bibi ra matung se moi da Chana ba cases sing na moi the life skill mo provide ta biba school do era gana moi supportive environment biba si sing jam na maru si matang sa higher sensitive virus harin masigi virus se koi gi mio be gi hasang na sang raga CD4 T cells hariba koi white blood cells se mana destroy kano ka ho treatment phasana pi ho raga ti sai gi cells the CD4 cells hariba se destroy fully destroy ta ma tung da e chaga se da la ma de ne ba ada magi causes se han bada ida ji ba or
ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯦꯀꯣ ꯄꯣꯁꯦꯁꯤꯚ ꯄꯦꯊꯣꯖꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯖꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯂꯩ HIV ꯁꯦ HIV1 ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ HIV2 ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ HIV1 ꯁꯦ highly transmissible ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯅꯒꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯅꯥꯒꯟꯕ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ HIV2 ꯃꯈꯜ ꯁꯦꯀꯦꯟꯒꯤꯁꯤꯅ ꯋꯦꯁ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯗ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯁꯨꯕꯗ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕ CD4 T ꯁꯦꯜꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯗꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯏ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯃꯒꯤ मागी हक्सांग फना लेबे इंडिविजुअल अमदा लेगदबा CD4 सेल्स से 500 to 1600 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूबिक लेगदमेबा अदुबो करिगुंबा 200 की मखादा लेरागदि एसिड रिजर्व होइरानी बको अदुगा मोस्ट ऑफ ट्रांसमिशन जे अहामदा सेक्सुअल कंटेक्ट जे होइदैनि होइना पार्टनर की मार्का अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स लेबा मतमदा लौनगदोइनेबको अखोइगी हाइरिबा वायरस से मियोबेगी हक्सांग की मपानदि कुइन लेबा ngamdeba ado koi bodily fluid sida changragadi sida ne mana mana transmit tawbese go second subada needle sharing je koina khangna dum hoidani ko sisu dum transmit tawbase needle sharing da aya mana tawe khangna ba so aya mana koi number 4 tamna ba na hai se sise koina kaya tawde ba ngatan gi kamning wadi maya na share to saludene ko longna ni khangna ba सिदेजु ओइरानी दुगा अहुम सुबदा मदर टू चाइल्ड से प्रेगनेंसी की मतमदा ओइबसु या ट्रांसमिट तौबसे चाइल्ड पार्टी मतमदा नसाई बॉडीली फ्लूइड तो दस ओइदोइने दुगा ब्रेस्ट फीडिंग की मतमदा ममा की कुमा थप मतमदा सु ओइदोइने बदो अदा कोइ हुजिकि चखला अनिना ART हाबसे सारागा मसादा लोंना हदबसु दुम यारेबो अवा मरी सुबदा द ट्रांसमिशन जे सेक्शन होदबना ओइदोइने सिजु खाना ऑर्गन डोनेशन तो मतम और ब्लड डोनेशन तो मियोबसे मागी इदो आई कनो तौदे खोदे कछु तौरोय हाइरकसु तसेना हाइरबदा टेस्ट होना फै हाइतार टेस्ट होरगदि सिगी कनोसुदेति मरी सुबसुदेति कंट्रोल होदोइनेबा अदुगा मेडिकल टूल्स से कोइगी मसाइ HIV पॉजिटिव होइबा पेशेंट अमदा डॉक्टर और नर्स ना ट्रीटमेंट बिरु मतमदा मागी खुलाइदो इक्विपमेंट और टूल्स तो अनस्टेरिलाइज तौरगदि कट कोइगी कट तौबो खोता सोपदा डॉक्टर दा दम लोंना दम बाहायसे कइ कान दम थोइबनेबो सी हारबस इम्पैक्ट ऑफ HIV से नसाइदी कंसीक्वेंस आउट दगसु याम थी मरी लेनरे अदाइना इम्पैक्ट से आइना मखल मरी थोकना मखल मखम मरी दा फोकस तौई इंडिविजुअल एंड कमाइन तौवा एजुकेशनल कमाइन तौवा फैमिली कमाइन तौवा सोसाइटी कमाइन तौवा अदुदा अखोइना HIV की इम्पैक्ट से सुमाइना लौगे HIV की इम्पैक्ट से कमाइन लौगे आगे मतदा करीगुबा छात्र मसामक से HIV नारबा मा डायरेक्टली इन्वॉल्व तौवा नत्रगना मागे फैमिली मेंबर नत्रग मवन एजुकेशन पीगदब छात्र एजुकेशन पीगदब ओजासिंग दा HIV नारगना छात्र दुदा मु कमाइन इम्पैक्ट तौर हाइबा स्वाने इंडिविजुअल येंग मतदा ngसाइगी ममांग दे यावगे HIV नारगदी छमछम अखोइ लेमेंदी वाइदा मासे मसाजे लेना तदे गाथोक ngमोइदने लेना तदे गाथोक ngमदबना मासे लोक थुंगसु सिबिया मखोंग हमदरसु दु सिबिया ने हाइदि मागी इम्यून सिस्टम जा लोइना मांगदोइने यामथिना मांगे लोइ मांगे अदरगदी इंडिविजुअल करिगुम मागी इम्यून सिस्टम से यामना सोलगदी केदबे हागान मासे अदुम हालेतना लेपलेता अदुम नाले ना फरसु उना क्रोनिक इलनेस हाइजदगी मसाजे अदुम चोक्थरा ले फेटिक लेबा अदगी एंजाइटी इशू लेबा अदुगा मागी लोइनरिबा मयामदुना मरम ओरगा मासे मु वाखल नुवाइतबा मयाम तिनवामदबा मयाम पुनमंगमदबा अदगी मा मसामकसे नारनिना आइए मयाम मरकता इसे कमाइना थुगनी कमाइन पुलुनी हाइबगी समाइना प्रॉब्लम अमा लाबा छात्रगी इंडिविजुअल येंगता एजुकेशनल ओइना येंगाकांदना कइदबा हाइमतमदा आंगांगसे नारबनिना मसा सोलबनिना nghalita larabni mase school ki activities ta yaw ngam attendance ta soiragba adagi ma performance fazana piba ngamaktaba exam ya yoro kitang thengna paraga sekta na bagumba natraga na amarom da mu kasai gi haigibdo magi nariba condition na maram werga mase school la aga school je chatpa ngam tramni na kai ta magi performance ta effect ro sina su makata ra pada mase masai gi school sidagi pura to ki be ya ki case ama adagi family ki case ta ye kanda family ta ye kanda karigumba mama papa se HIV infection naram magadi ke dewa kanda mama papa se
pura leigidaba yawba kambu oibe yai natraga yam sonbana marmoraga angang da pibam thokpa attention pibam ngamaktaba care pibam ngamaktaba adudana angang duda sana pibam ngamaktabina magi student da adum sokpa lama hai tar overall oina adagidi economic hardship samna mama pa sing jinga sai gi do HIV AIDS infection leiragadi kai dokona HIV infection leiraga AIDS tare ko mai dokona ga masa solane adu egadi masa solamni kai dorne ha ga productivity se handarane samna sarkar ki thabak ta hokda bo oiragadi mama pa sing habi thabak sura ka anda ta la ka masa sing gi honna gani ha se ngam aro adu dana economic hardship la ko ba society la yemo ta society la ka mai ta ha ka any chatra hoga akoi secondary education ki level la leba chatra sing hoga any student sing da akoi na kai ta matam da ngasai bi akoi ne demographic dividend hai ne koi chatra ba anje hai di capital formation da akoi asset ne na hai ba lei myam se kari gumba moi se na raga phot la ga healthy oi da na lei raga di kai da ka human capital human resource handara ko erosion to ko adagi teacher mobility hai jina kari gumba oza ko effect to ro ga di oza ma kai sa ki net infection gumba to ko yor ma ga di kai da ka oza sing ga mai performance ka da pi go gam da college sang na la ngam da morbidity ding hali ta na masala adum sondam na lai bai ta adana mana lesson plan am na share ma ga class ta ke ha ta ko ngam da ba adagi stigma se ma yam na solve problem ma mo stigma se na kai na ka society da HIV AIDS infection lai de ha ra ga ke da ka na mayam ma se sokna samna ba ya da bi ta ta pura hamina ba ya da bi ta ta pura kai no moi na khanbi bai ta mama mapa sing china soi ba da gi or section lo da ba da gi blood transfusion do ba da ma se HIV AIDS na ga mana to ba immoral activity to ba na ta ba drug abuse to ba na ta bi da soi ba da gi section lo da ba da gi na de na to re hek na ro ba ta society ne mo da blame ya pishan di mana ta u da ba ma pishan di bai ta ai gender inequality se gender inequality ki perspective se yam na phase yamna phajai je kai ma ka da HIV AIDS na re ha ko na chap mana ba malam bai ta ba society ji yang ma dam da HIV AIDS na bu pi ma ga HIV AIDS na bu pa ma ga chap mana na society ne yeng ma tam da mana bra ha di mana de ha nupi na HIV AIDS infection na ko ma tam da di e ma do lam chat lu da ba gi oram gani ma da na tai cha da ba thok taw gani nupa gi nupi si da HIV AIDS han du el lor se test ta ho tre yung ba la matung eh nupi si sang ko ra mani nupa sa sana hai di ko ba akoi gi thaina da phani analogy pi ra ka da matai minau lai minara ka yung ba la ka ngang yaw ngam da nupi da tai nupi ba problem da nupa da le ma ka so si gi po cha si gi gender ni kan khal han ba da mateng pang do ba aduga HIV na infected or ba mi sing se longer ma gi punsi ji hen hing ba da mateng pang second one is regular medical checkup hai ba mi khodimak sing se no ba ra no pi ra once in their lifetime tang di HIV gi checkup se to ko da bane ba aduga hana symptoms se amna henzen rika da khangdok na ba or khangna ga zo mo mi ngon da transmit to da na ba section tharang la mo na ba third one is healthy lifestyle ba immune system je amna sonda le do already khanga bani na ma se ai alcohol adagi di cigarette enough sleep asi mo me am sing de toraga ai immune system je hena sonda gi dana ba di HIV duna an advantage lo gi dana ba healthy lifestyle na thamba then treat opportunistic infections ha ba si jamana ai bi tuberculosis adagi di pneumonia si mo me am sing na nasala agadi ma do HIV infection na ilai lai na do hat ki ai adu dana ma se control toraga thamba ba second one is counseling and emotional support second prevention of HIV and AIDS practice safe sex during sexual intercourse in the male or female sing say condom season ba aduga get regular HIV testing okay sige most common hoina koina khangna da ba ma pe roje haizara di ko ma tei di ma use PrEP if at high risk and I say PrEP hai se ke ram tam da pre exposure prophylaxis hai ne it's a type of medication kamai no hai ba ga anda hosiki mi se ma se HIV negative or mi da pi doi mane ko medication ja under medical supervision ni makha da hai bi ma se HIV infect toropagi exposure se magi high chance le raba adum kan dai da ma se bijane aduga use PEP within 72 hours after possible exposure PEP has na post exposure prophylaxis hai basically medication dina
maze HIV di HIV I believe exposed to robo matung da ko if maze infect to ya gi chance am tina wa ge hai ba adu tari within 72 hours ki manung da hidak se thaba ho goi ne ba adu duga for 28 days ki oina makha to thagani ago si sina 99% da HIV infection je to robo gi chance me khanda hale ko aduga never share needles and syringes di manare mother to child to khai ro ge aduga ensure Okay, next slide. Conclusion na drug abuse HIV AIDS sing se akogi preventable loiba pon nga tani aduga akogi school da fajana proper early diagnosis toraba then proper treatment toraba adugini school da family support pibiraba school da masigi education program awareness e pibiraba adu targeti akogi society se lab together koi de na nungai na safer society mo ni the relevant issues we are facing in this 21st century because media has played an important role in human life. From the moment we wake up till the moment we go to sleep, we are surrounded by different types of media. Traditional media includes radio, television, newspaper, and digital media includes smartphones, laptops, online gaming, and this media is different types of media are accessed by students in their day-to-day life. Media plays an important role in education, communication, and social development. And then, media is not only in students' life, it also helps in teachers' life. Like, media helps to communicate different people from different parts of the world. It helps to promote creativity, create awareness. Intellectual skill develop. In the field of education, media helps to students can take up online courses and develop their skills through using online platforms. Access to digital libraries, students can read e-books. With the growth and the development of this IT information and media, our life has become simpler, and our life has become more convenient. Koina kedoge ha matamda media se sizinarapana maram oiraga sizinaraga koida communication yam naihale adagi information access to matamda yam naihale adagi at the same time akoida lives yam entertaining oihale. So this media se koida yam help the way, but adubu kedoge ha matamda if we follow blindly on this media, then kedoge ha matamda akoigi life se life set, it can lead us to harmful consequences. Next time, dangerous risks, risks so number one, we have the excessive use. Say media entertaining we want to spend more time on this media. So spending more time on this media it can lead us to like harmful concentration level stress, anxiety, for the sum yeng like gravity, not the productivity. The next we have the inappropriate content. So inappropriate content is the media so use the media harmful violence pictures, videos, adolescents experience they want to learn more. Learn
media asidi moigi life sidai yamna thabak tawda assignment hu biro da lang internet da thajin garga da khudak ta seconds da kaino se pira ka doini na moi yam use to reba si use to ko madam sidai ga sigi na sagi inappropriate content me am se moi na thengna ko madam sidai ga kaino ra moi sinje they want to test the new experience to phangning eba samna har madam da example oina har madam da koina cinema videos kumba ye madam da hero sina koigi you I just see the bata ade dagi mi phuna bata ade ai je phasa doini ai je yam popular oi doini kan ha ba pot je sigum je yam tawre eba adagi next we have the cyberbullying so cyberbullying sidi ke dawre ha matam yam thengnare akoi ki account se hack taw thopira ba hack taw thok lor kan sidi da ke dawre ha matam je ai na masa khami ne ai na si ke no taw ni kan ki hala ko kola ba adagi mo dang migi privacy oi ba pot je khara lokho pira ba matum sidi da akoi ki nang si taw bi bani khot bani kan ka ki han ba khodan ba khara tawe si zen media asdai di yam chawna thengnai adagi next misinformation je ke dawge ha matam da si ma yam akoina khangzami ga dawni ko hantak ta zu inau na akoi ki handak se hojik se akoi ki manipur government na thabak yam kawindana thabak kaw madam sidai da directorate of horticulture and soil conservation gi thabak post ko ba madam sidai da kada ai dei no sungang khang da ba bishempur dagi tholak bani na hai horticulture department of the government horticulture and soil conservation dagi post khara kawe da mi je thajana ba yawra ba jani da sigi post je chulai lai da ba pot da ke doge ha madam da post kawre haidana mayam da ke hani sandok ko do ai mi ji ju job je thabak je pamna ba jani ko je pamna ba da tha thajna ba da adu ba da we aduna media da kula ba ko tu ma akoina loi ba khaja ya de the next we have the addiction ji ni ga doge ha madam sagi kaino je akoi je yamna koi thabak taw ma da yam lai na thabak taw ni adu ba ke hani ngai ba me amam su media da ura mina ko je dum addiction je dum chure ba so addiction is a disease kind ga ai ba dum thek nei koina adugi potuna lakpaduna baram oiraga ke doge ha madam mai thabak sima su phadana sundau ko ngam da to adagi next we have the privacy violation so privacy violation jidi ke doge ha madam da koina Facebook ki account gumba Instagram ki account gumba madam da koina koi details profile details hapchala ko madam da sometimes we put ke doge ha madam da koi phone number gumba se ha pe phone number se ke doi lathoga tongana privately call torpa ga yawi ba sigumba sing se ke doge ha madam se dei da media da ki koina section ga dawne ba half a tar so half the one but adu bu ke doge ha madam se dei da akoina password kumba strong password kumba thamba ma thau dai media se then next we have the online exploitation so online exploitation ha business di ke doge akoina the say causes of media abuse among secondary students in the previous presentation that causes koigi oza dayar na high crazy ai se magi ayamba yaw from 90% and then hasana tamu koigi da magte di revision adu now na la koigi da magte di now ba English adu ga sai forms and types kham khragadi si se ngasai copy paste adum la khrani ai cause and of causes of media abuse among secondary students. Coming to media have karino have kande it's a very important part of students life. Karamba students life akoi hosik focus tawda basina secondary students sing se karamba area da karamba students high rate akoi adolescent period sing se adu idi moi ki causes se the first se karino have the peer pressure. So peer pressure se karino have one of the major cause of media abuse. The word FOMO hai se taram gani na khale fear of missing out si se ka adolescent period ta si se na yawe asigi period sida koi adult students sing se moi se fit in oining ba and then moi di peer group sing sida moi se accepted oi haning ba aduna be it activities OBI or be it conversation OBI or be it lifestyle trend OBI moi sing se sigi FOMO se moi on the lay aduna akoina Bandura's social learning theory sna kari haibra haibakanda young people learn behaviors by observing and imitating those around them and the second cause is lack of parental supervision, limited guidance and monitoring at home. Children develop healthy media habits
सिसे खोइना करी मॉनिटर तौद्रगदी मोइ सिंग साइगी फोन मोइ दी इंटरनेट से उजिक अयाम्बा फोन जी से अलाम खुदिंग हेक पोकपदी के हौर उजिक के फोन में पाइनबनी ना इट्स एवरीवेयर हाइ बतारे को अदुना फजना खोइना मॉनिटर पेरेंट्स मॉनिटर तौद्रगदी मोइ दी साइगी types and forms of media abuse sing se moi honda access harmful sing se moi honda legani and then asise research ama 2009 the Livingston and Hudson academic ama haibukanda parents actively guide tawragadi students are less likely to experience online risks na side types mayam sing se and then the third is easy access to device and internet. Mobile phones and internet are easily available. Aside smartphone, OBI, tablet, OBI, laptop, network, internet servicing things now it's easily available and it's accessible by all. And especially aside adolescent period things the more on the UNICEF 2017 the UNICEF Nakari High Habakanda digital technology has become a normal part of children's daily lives. Aduna koina ngasai magi benefits yam leiramba yai adu ko koina fazana monitor tawdragadi ngasai gi there is an increased risk of excessive media abuse like oigani. And then the fourth is stress, boredom and loneliness. Asise koina ayamba sigi adolescent period si dadi moising se. However, excessive use of social media, online games and digital devices can seriously affect students. Okay, so firstly, it can lead to poor academic performance because students spend most of their time on screen than on studies. And secondly, it reduces concentrations. Like constant notifications and online distractions. The online distraction can cause students reduce their concentrations and not able to focus on their studies and lessons. And then another major problem is sleep disturbance. Many students they stay up late using their phones, and then which leads to the poor concentration, and then less productive the very next day, and it makes them very tired. And then next is it increases stress and anxiety. This by comparing themselves on social media, it increases their stress and anxiety. And then over time students may develop addictions and dependency, and making them very difficult to stay away from their devices. And then another major problem of excessive media abuse is behavioral problems such as irritability, impatience and poor self-control. And then instead of interacting with their family, friends, like students, they want to isolate themselves and spend more time on online. And then it also reduces physical activities, leading to serious health issues and changing their making them into an unhealthy lifestyle. And then long hours in front of screens makes the students have strains in their eyes, headaches and other health issues. And finally, because of the excessive media use, it leads to poor time management and making students waste their valuable time, and then wasting most of their productive activities. So I would like to conclude that if we use media, it becomes properly, it becomes a useful tool. But however, excessive use such as online and then games and all, this can affect students' educations. And then media engage tawse yam maru oibo adu sidi sem de arodam dena for command control the one is parents somebody inside society role and solve laiba si bot si matang la kadeni aduna secondary education matang la focus ko nina sai agar we say adolescent matam lai ne ani strong and straight matam lai ne kitan foi da am critical oibo adu suria masai lai ne parents ka sai society role and solve oibo aduna number 1 point hai bisi kano lai parents monitoring akoi phone je parents ma khare parent control ami yawn setting de war tham tar ga di anga thina kan apps nei ri kan ba magi social media apps nei ri mana sang website ni karam no they cannot engage the online da
maa puli video kana adi maa kana chat tawi kai ki wari sane adu kita privacy ni beto re ba beto ro su tau de de ba tahu da matanda ma katukan ro ko de ne ba aduna si pochi amru we asagi habul kate access tau tau da ra to yeng ka de ne aduna asagi analogy ma jage ba asagi agang se mama pana sai labina to ko ma ko champi beto na sai online watch ma ya ta de ba aduna online watch de ma ko chama ku bi yong jang ya adi mo da then ta ni chat tau ka maru we ga ba tunda agang sina Facebook pahin da dia de ko adigi YouTube yang da dia de yang ba da ma minute ra yang ba kun yang ba adigi certain ma na sang website to the ball game sanar ko min tara sanar ko sanar ba adigi ma gi live shoot ka hin da ko pahin ta minute to yo ma to tai hai di ai le de kana phang ko su excessively aduna he screen time ai exam excessively use to ro ga di ngona so ya gi sa chang wang ko aduna ai physically so pe mentally so pe adigi ai concentration da kai te pang handra kali ko aduna si bo che adu tare de ahum sudah communication guidance koi manipur si kya tokde ko manipur parents ka magi masa sing guide magi family ga wari bata sana ga hadi si awareness bata nai na ba hadi nangi si cyber security bata do biya hadi internet ni sai misuse to bata do biya si bata ga ta sana de bikai na bata masa sing so sai masa samna for example masa je kogi kana mo sui ramana dingam sa cham ma viral cha de example apa ko na to do viral cha ba je mama pa ha bikai je ma to ko hasil kon tamja adu haidu koi kai do kai mobile pe to muni si batang si muni asal communication ne relationship sa ka target ma nuai to matam spend to sata matam da parents engage to ga kabai to den so to ni na tana ya de ne parents ram sai cyber security expert gumba ai cyber police ko mada tadar ga kabai na si bolon so to ni se tana ba ya de ne badan ha na muni parents amadi sa si ga ta afo relationship ta ka kun chang ya ko kun awareness ko hom chang ya then ahum subda mani subda encourage positive activities hai ga di koi kana to bunda hai di internet engage to le bena ta ko bi je ko mani puri hai ba de angang se hai di phone bisala bani to phone te to ma thwa free time phone te engage to ba yang thing nei ba di kala de le sport to le ba di mo ta ato positive activities sports be music be adi ga ngi ato ko ngi hobi kala ba hobi engage to be ba adum de na kusun bi ba my free time phone de ta screen time han ta ko adu ga sagi mga sudah si maru betif digital literacy yang mana ko internet prime hai jam le ngani internet tu kamai kamai na sang rokan kan website sang be di kamai bingung tu mari kamai kamen igani kalau kamen kira kan nang sagi aina sagi koi lai ba sai IT rule terus IT rule je kamai ke hai kamai na ain ti tu na kamai bhai to roi tong ni si kana khang ba kwale aduna aina ngoi da emotion ne hen da status na ibu ba na Facebook status apa lu ba aduna baramu idra bor be chu de na pha ba ko ende oi si position awareness bi mathok ta ko itu IT dulu dah, ikhlas pelajaran ke, mana hal dia tinggi mana saya. Kan boleh deh. Ham IT di section 66C ko. Jadi pasang dah chatting by personalization, migi masak, jadi migi program. Saya lagi kapan tahu. Adun lah kan boleh deh. Section 66D ko. Aduh mesti dia handram deh. Adun lagi mesti WhatsApp tu jangan lagi. Instagram jangan lagi profile log tu biar deh ko. Si log tu sudah kan mesti hang deh deh. Adun lagi IT di mina kurang lagak, katukan tu biar deh. Sige 66D makala ko din. Then violation of privacy ko, me privacy stalking do ko pala din na. Section 66E ko. Lagi option sexuality explicit material na section 67A and 67D si makala dis man ek am lagi ko. Lagi insulting modesty of women ko pinga na katwa do ko. Lagi internet ko. Section 509 section 79 of DNS ko. Lagi semana defamation. Ibu handalo kanto waiter. Dekata metal. Section 499 Section 56 of BNS ko. Yang tama na yung dot ya. Ato ka, usang ako isi. Social awareness. Social awareness ko may to kataga school nanti. Sa school yung poti natin ko sing mati society na harga. Society na local club mo na iba nagi si organization natin na. Cyber security so na tayo pagila iba. Sige field ay expert ko. Muy ko kutam na. Muy NGO de kaya ako ito na muy dang sagi kano awareness program. Sila na tam na muy da. Jadi ng sagi sa two step verification tayo na. Two step verification ni de kam na iba. Ato na ina sagi email address hang matanda or social media nagi Facebook account hang matanda Insta hang matanda sida budam sida utari nagi kano se nagi account hek to buji arduina hek to gari nang OTP ner kani mana aduna sigi tu se verification to utari nagi sefo mana me level layer je to si boje thamdam si matanda adi adu to mo chambe website adagi karam number ko karam number da adi scheme number sing kamai to adi scammers na kamai na ekon target awai di bingar phone ko tan bingar ko ko OTP ngoi edi bingar ko da agi card detail ta hoi khang de bi bi gidane SBI ne asal hai ko adu khang mo thuk dai then promote positive media ko ai do ka sam mo mai jare positive media ai ngang
ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯏ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯌꯦꯡꯉꯝꯕ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕ ꯋꯥꯊꯤ ꯑꯦ ꯑꯥꯏ ꯁꯣꯞ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯌꯦꯡꯉꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯚꯦꯔꯤꯇꯦꯁꯟ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯠ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯁꯇ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛꯇꯤ ꯂꯩꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯥꯏ ꯇꯤ ꯑꯦꯛ 2000 ꯈꯤꯇꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯕ ꯁꯕꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯩꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯃꯨꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯦꯛ ꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯦꯟ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯕꯨꯂꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯀꯤ ꯐꯪꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯦꯟड ꯇꯤꯆꯔꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯖꯔꯛꯀꯦ ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯦꯟड ꯇꯤꯆꯔꯁ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯇꯤꯡ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯦꯕ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕ ꯍꯩꯔꯦꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯔꯨꯜꯁ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯥꯔꯤꯗꯣ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯀꯣꯏꯆꯠ ꯆꯠꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯍꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯋꯔꯛꯁꯣꯞꯁ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁ ꯑꯣꯔ ꯏꯚꯟ ꯔꯣꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯗꯥꯏꯂꯣग ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ what is cyberbullying, what is online scams, fake news amadi akoina thagaliba akoina share tawriba potsingsi online da thagali map si digital footprint haiba mon noi lai amadi screen time da sida pami map adagi yumda leiba satra map je this no da 8 to 10 hours is screen time leibani adugi excessive screen time dugi kanada ba map du awareness ki matungina khanan be yai sahi kuding ki so India government nasu pangthui amadi international gi na safer internet week hadana pangthui handak sei gi na su February gi date da pangthui aduga tawgadar si kari no hama tanda ahi ba khang hai singna laga haidi OTP karam kanda share to gani or share to roi password na karam kanda kamaina password aruba thamgani na tragana personal photograph mi to ba go personal photograph se low roi da bane have si copy ga ne ba safer internet week sida sigi awareness sigi manung sana to pamana amu cyberbullying gi victim kamaina oi da ge habagi motas akoina kamaina mi bus isara khangdana cyberbully to usi yawa adu kamaina to roi da no have to start kadam ne for example akoina mi do message saraga halakren hajan ha du cyberbullying gi part mo rakoi ne balasta adagi cyberbullying se kari India gi IPC section kya na cover to govern to amadi punishment adui makada up to 10 years ki imprisonment lai adagi 10 lakhs gi fine thiba yai habusu sadra sing da khangan ga dabane ba adu eta agadi cyberbullying victims so eroi adi cyberbully tawriba mi su eroi de mo masasina second part guidance and counseling shell akoi school khudingi college khudingi thami masina kari kana ge hama tamda छात्र सिंगसी cyberbullying तौरमे और cyberbullying की victim ओइरे ना मोइना पाव फरक मतमदा मथंगी स्टेप से करिना मथंगी सॉल्यूशन कमाइन पुथरकनी नत्रगना मथंग करी तौनी तौरो हाबदु ताकदोइनेबा काउंसलिंग पिरबा मतमदा के तौरे छात्र सिंगसी बिहेवियरल चेंजेस लाइना खलगसु मोइगी पेरेंट्स सिंग दुदा रीच आउट तौरकांदा हादि स्कूल हाबसिदि टीचर्स हाबसिदि छात्र मगी लाइफ की ओनली स्मॉल पार्ट अमने अदुदुना टीचर्स सिंगसिना ओजा सिंगसिदा कैनोना पेरेंट्स सिंगसिदा कमाइन रीच आउट तौगनी हाबदुसु ओजा सिंगसिना खंजन बिबा फै अदुगा थर्ड पॉइंट डिजिटल लिटरेसी एजुकेशन अमदि सिदा मीडिया एजुकेशन हाबसिगा पुना पुनसन जरके स्टूडेंट्स सिंगसिदा डिजिटल लिटरेसी एंड डिजिटल सिटीजनशिप हाबा लै अखोइगी मियोबे सिंगसिना स्टूडेंट्स म्याम ओइगेरा मो ओइगेरा मोइ सिंगसिना कमाइना डिजिटली साइबर वर्ल्ड से कमाइना मोइना इंडिपेंडेंट ओइना अचुम्बा इंफॉर्मेशन कमाइना यूटिलाइज तौनी शेयर तौनी हाबसु साइबर सिटीजनशिप की मनुंग चलेबा मसी सिंगसिदा स्टूडेंट्स सिंगना खंगदोरिसि ऑनलाइन प्राइवेसी अखोइना शेयर तौरबा पोचे क्यामयामना प्राइवेट ओइ कनाना हुरानबा याय फिशिंग तौगिबा याब्रा नत्रगना अखोइसे इंपर्सनेशन तौगिबा याब्रा नत्रगना अखोइदे योरेबा पाव तमोइना इरांगी मतांगी पाव मै योरे खलसने अखोइदे योरेबा पाव से क्यामयामना क्रेडिबल ओइ अखोइना शेयर तौबा यारब्रा नत्रगा याद्रिब्रा हाबसे अखोइना चेक तौरगा शेयर तौदमनेबा मदुगी पार्ट मोइना अदुदगी शो मो केदवी सिदा मीडिया एजुकेशन की मनुंग चना अखोइना खबरदा नुतिगी उरिबा पाव फॉर एग्जांपल एडिटोरियल सेक्शन दे औरैबा पाव सिंगसे बायस ओइब्रा प्रोपेगेंडा न्यूज ओइब्रा नत्रगना सब्जेक्टिव ओइबा पॉइंट ने यावब्रा हाबसे critically analyze over मचांगेबा छात्र सिंगसे मसा मसासिना अदुगी स्किल दुसो अखोइना तंबिगदबनेबा स्कूल एंड टीचर सिंगसिना अदुदगी क्लासरूम दा तौबिया थबम हारगदी सेम इन्फॉर्मेशन सेम इंसिडेंट अमजे
cover news channel anina report ori khalasne news channel anina report ori do karambana yana bias oi or karambana yana oi de have do anima kunna analyze umnar ga check remedies na kudong pisi ko kan ko victim wara kan kari kari khang pa kari corrective measures ne hai tare already media abuse ne affected oi ba mi jing ta adana sigi manung chan na aina hygienic me point khar dia ha da koina media abuse se mayong na ri ba nga ngam da koina ham da psychological intervention bibi ba counseling to bi ba kwa adagi magi behavioral modification kurang na bagi da makta environment change to popi ba akoina nang phone bai bia roi jaga limit ma set tausan ba kaino to bai ma huta koina reduce to ba hai tare matam do kitang han tharaga pai helaga aduma makhangi akoigi remedies mayam se season raga ma se sang yang ba duga season ba henman badagi eye strain gumba headache gumba dagi sleep loss gumba la taragadi medical treatment si amna thuna pi na ba du hona ba yam important ba point na open communication sine supportive ba family environment si am darkar hoye ba aduna parents ka communicate to ba ngam taragadi already media abuse sigi remedies sigi problem mayam se 90% di lai na dum solve to rani ba communication na maram hoye ga aduga mathang na koigi social integration excessive media abuse na maram hoirakanda socially isolated hoiraba nga nga mase akoina social activities na ma involve to hanba games and sport hoiro na cultural activities hoiro ko habidi magi communication skill adagi self esteem gumo wa kathana na ba aduga healthy social life ma pina na bagi da makta moda aroi moina cyber crime gumba cyber bullying aduga online exploitation gumba sila taragadi akoina legally help to lobby ba some have the national cyber crime helpline 1930 the call to akoina matin lobby ba sikap ta sunatana national cyber crime portal da changaga akoi complaint adum lodge to ba ba si sinsina thuba matungda oi ba ya remedies indune aduga hamleni mo apam di media abuse secondary students singi manukadi yamna concerning oi ba moi physical mental and emotional well being yamna effect to ba pora mane ba maram aduna akoina timely remedies piraga masai hai ba counseling parents ki role teacher ki role hai mayam se piraga effect to reduce to bangam na bufana ga tabani loina na kogi collaborative efforts se teacher ne kogi parents ne school ne society ne sigi collaborative efforts se season araga balanced and responsible digital citizen ba na bufana ba se pandam thamgada bani hai wa pham se thamjaraga ai conclusion pizaraga thank you we do my critical thinking critical analysis yam da अखोई सेकेंडरी एजुकेशन से फुलफिल होने वाला होता जिसकी मतलब टेक्नोलॉजी या मरू है अदुना टेक्नोलॉजी प्ले एन important roles in the secondary education so अदुवा अखोइना फिजिकल की ओजा से 21st century ओजा से मुझे डिजिटल टूल्स से सिनारे समनारा द ICT लाते से कोई प्रोजेक्टर गुम्बा PPT गुम्बा और नहीं को AI दा कोई सिनारे को ChatGPT Gemini हम लाने को अदुवा सिगी LMS को learning management system sidana Google Classroom da koigi notes kuma sharing to adu yarni virtual labs ko se science and higher ni ne education apps ko se cohort kan le quiz ko aduga hotel na online platform da le koi Google Meet kuma aduga technology sin bagi acceleration ja hengal se kana na hela mati pang yam da COVID-19 jana mar boraga apoi education da ICT hai technology educate to bole mai sang hi ga da khem ko adubu akoina effective learning to oina bana bada technology sina taanati hena kana gadra is adu yaroi ko adi technology alone does not guarantee the effective learning ko adu sida la sini je sida TPA ki kana la ti je technology ka dari ade osa ru peza bosi ko how to teach to adu ju kazana hi bitai adu content ko mana tyam hei rake he to adu ju thuk tai ko adu effective teaching learning ko teaching process require integration of technology integrate wa pedagogy and content ko si hom ja maru ba adu TPA ki origin ja kata ni tholak na the PC ko pedagogical content knowledge kana hudom ba sulne ba 1986 gi sidigi reform to tholak ne TPA ga ja kana hudom ba Misra and Kohler ko karan ma sahi da 2006 ko adu TPA integration ne kana ba kai no integrates ko sida mat pusali kana kana to da technological knowledge sam ne pedagogical knowledge sama content ko ali pedagogical content tu extra amounts la bane karena technology have the ko adu technology TPA sana supported ko support learner center technology enhance ko effective teaching ko adu it helps the 21st century skills ko karena NEP na hai do such as critical thinking creativity collaborations communication and digital literacy I see ha ga koi evolution of Benzi mamanga
teacher training se kamaina leram ge haragadi content knowledge siga pedagogical knowledge siga isolated oina leram ne ba habdi pedagogical skills sida mainly focus tawraga magi subject matter se kamaina explain togi se ignore pura tawrame ko adada salmen sina haramsina madu separation do yade pedagogical ga Osama we had the pedagogical skills plus content knowledge zu chami haidara PC ke se pedagogical content knowledge and is kunjana rakanda pedagogical content knowledge PC ke se 1986 uthore e komana adu he matunda 1980s 2000s ki matamda technology era se la technology era se la ko dagi di masai researcher anisna misra amadi scholars na masai salmen gi PC ke se yang pa matamda 21st century da di chana dre haibu matungina technological skill technological knowledge hapchal pune bagrai da masai gi PC ke da hapchal aga technological pedagogical content knowledge ki pex hai 2006 da misra bolar na update tawrapane ko TPEC haidana update tawrapane 2006 da and then makhata bada masagi TPEC sigi akoi sida context haiba me yaurapane madu kona kanona misrana kona contextual knowledge ya dakar le khanbagi update tawrapane na sihajaraga My dear colleagues, I know I got to say TPEC and its components, 7 components. TPEC, when you say components, say technological knowledge, pedagogical knowledge, content knowledge. Appropriate content plus suitable pedagogy. Aduga relevant technology, aduga chanaba relevant technology mazu darkar oi habis da equity si me amse realize to mara padegi TPEC has a voter opane aduga akoina TPEC sida next TPEC da wisa akoi 7 interrelated components yawne Hairo. That's one district I'm talking mono. The technological knowledge, pedagogical knowledge, other content knowledge, other technological, pedagogical content knowledge, other pedagogical content knowledge, also technological content knowledge. Domains, tarets asiki season arakanda koina asiki me answer pull up integrate tawre haraka koi TPEC sa laksa bani ba. Aduga quite first I am on to ina haizer ke ba. See content knowledge ta. I koina karino content knowledge se haragadi I koina oza amana magi content se magi subject matter se ke am khanga ge ha bisne ba. Content knowledge sa la se. Aduga next up pedagogical knowledge haragadi I student se I understand the program. Aduga I classroom context ki matungina karama method season araga ngan sing se heyan ga de haiba khangu se. See pedagogical knowledge on the part of teachers se ba. Aduga next technological knowledge. Technology are kind of going to originally there is housing evolved on Mariba, newly evolved digital technologies come on. But technology does not alone cover this digital technology. Traditional technologies like Chamna, China, but among the season are job, duster, blackboard, Aduga like teaching aid when the season are Mip Kumba, Blow Kumba, one you have the technology part way. Adugi, Aina. Technology current babu apply to employ to the classroom da has technological knowledge aduga next sida mon consider more pedagogical content knowledge study ko to visa I content sika khang banata I should know how to explain my concepts and contents see say aina khang badune ba haiti I kamaina ta ka dege han dusu yaw na integrate oraga pedagogical content knowledge sila ka next technological content knowledge sida haiza aina aigi content ama ta matamda which tool is more appropriate haiza sikhang bazine ba aigi technology karamba or this or tool karamba season aga dege haiba khang bazine next technological pedagogical knowledge haiba di aina
aina masaki how technological changes my teaching have. Aina season about technologies in a teaching styles kamaina change to get have do adu khanguduna technological pedagogical knowledge ko next mayam se pulap punsil haraga ekhoina we integrate everything all the above mentioned domains makai do loina ma punsil haraga da ekhoina kari putu haraga da for me laga siki tipe ki domains makai sa I am explain to zarke mayam da example da ina lokko cheri se GeoGebra haiba digital tool lamaka math start na bagida mutta math ki geometrical concept na bagida mutta lokko chabane ai matang ai zarke say for example oza amana maths ki oza amana mana geometrical concept karamba triangle ki property start kadoreba maru aina triangle ki angle sum property imtanga triangle amata like yaw the angle me amse moi different types of triangles mai amse lo moi angle me amse plus or ganda 180 degree ta ham tamin ta ragadi mana kari masagi aina karam tools sina gadagi amasung domain me am do ski domain me am do kari explanation to zarake content knowledge start Kari no matamda oza sina ta meda I know what a triangle is and I know the properties of triangle. Sikhange this is the content knowledge. Next up pedagogical knowledge ta oza sina ta ka do method ma choose ore. Abadi mana ta ko kari traditional way badadi lecture method ko malai adi mo tamana discovery learning guided discovery learning set. Mana season dale aduga technological knowledge ta I know ski properties of triangles season dale ba bidamanta oza sina GeoGebra haiba technological tool ma employ to goriba oza sina hala GeoGebra haiba technological tool next is a software ma khangni software ki matang ja mana khangne sigi matungina how I can construct a triangle how I can drag the vertices of a triangle hamza mana phasana khangne ba sigi knowledge ki ID software sigi matang da mo the proper knowledge ma dai next pedagogical content knowledge ta mana khangni se ID The first importance of TPEC is it provides the foundation of effective technology integration, which means TPEC gives teacher a well-organized system to combine technology, pedagogy, and content knowledge. Here, akoina oza khaisina TPEC se sijina gadabani haidana magi learning goals to achieve tawgani har matamda kha use to bidadamni ba akoina magi classroom the available oi and TPEC is the new idea kana akoina use to busa sidi tawbiridamni ko adu next importance is it improves the effective curriculum implementation. Akoi oza sing sina magi curriculum ke objectives and the learning goals learning outcome ka hen align oi ba technology do select or go matung da mase hen curriculum to effectively implement out the season like geography ke oza mana Google Earth season arga mana landform and the climate lesson sugma se tak matam da sina biragadi magi lesson do hena more interactive and relevant to the context of the and the third importance is it support the teacher professional development since TPEC sina oza khaisi ko man motivate to bieba to update their teaching skill and to remain effective in the digital age and the for importance of TPEC is it enhances students' engagement by increasing their motivation, collaboration, and participation. Like when history ke oza masina magi like tapi matamda like interactive timeline use ko mase use to raga student engagement se handle masina magi learning to more effective hoigani. Then the fifth importance of TPEC is it promote the meaningful learning since TPEC make the students to understand relation deftly instead of rote memorization and by applying them in the real life situation. With this, let me professional development program mayama ozada ozana yawadabani haibagi recommendation mayama pire enbina adu mayam do yawra kanda ngasai TPEC se kamaina properly implement ogani ha pot se talakaduineba adugi poto yawda tare insufficient oi taragadi there is going to be so much challenges and issues in TPEC implementation. Aduga rapid technological changes. Continuous rapid technological changes में हम लागत ना औजार से
magi hanagi lerami magi traditional teaching techniques me ama leriba adu me amdagi sudden upgrade torpa habise katang adum ozada wana thoke adugi podma leire adaga limited infrastructure technological implementation TPEG implementation se fazana integrate toge hiraga asai school institutions na magi fazana infrastructure and unlimited internet supply adagi magi technological infrastructure fazana pibi da taragadi magi fazana implementation integration to bada problem me ama face toge ya adagi more than 30 years ozamana magi traditional magi teaching methods to ta aga like ozamana there's gonna be a lot of resistance to it. Resistance oi basi matha masanta bane ba because mana counter ga du thok ba ba ina hana ta ki traditional teaching me amda gi noina pi yo have result ke pi na ai satra akaba ku thu arbu dai ku thu ina si ti pe implementation to braga su ai adum ai traditional method dum ta pa ya ina have counter to ba ki issue madum la ya adegi last but not the least assessment related challenges TPEG integrate toraga magi tungan ba assessment ku thora pa ha say it's gonna cause a lot of problem ngasai latest oina NEP na su parag assessment suggest or parag assessment suggest or a lot of things are and changes are going to take place me ama toraga riba adu me amdo bomba professional development program and orientation courses refresher courses me ama yaw da taragadi assessment related challenges me ama su face or pa ya TPEG से श्रद्धा तो गया था अभी सारी knowledge से पता नहीं है तो टाइम बता कोई ना TPEG की education कोई ना TPEG से अपनी ओसारी training course institutions से पता नहीं TPEG तौर का ना मैं content knowledge बता मुझे knowledge technological knowledge के आइडिया मैं आपसे मुझे तभी होता है कि हमें मुझे training तो लोग का थोड़ा सा मतलब classroom में समझ मतलब मैं ना lesson plan को मुझे effectively ताकि मतलब पता मुझे hana hirga labni na mo effectively use to ga ngani ba anis ba ko itna continuous professional development sidari la side e kuya technology set the various dimensions of TPEG. I would like to conclude our presentation by summarizing the key points of TPEG framework. TPEG framework is a comprehensive framework that serves as a leading model for the effective implementation of integration of technology in education. It is the combination of technology, pedagogy and content knowledge. By combining the technological, pedagogical and content knowledge, it enables teachers to design meaningful and engaging learning experiences. This framework also enhances teaching effectiveness, improve student learning outcome, and promote the purposeful use of technology in the classroom. In the context of 21st century education, TPEG has become essential for preparing teachers to meet the changing demand of teaching and learning, and in turn, how to equip the learners with 21st century skills for lifelong skill. The successful implementation of TPEG support content-based, innovative and effective educational practice. Therefore, to implement TPEG successfully. Our topic is role, utilization and functions of it should be education, not education. Education management information system. So as the topic suggests that it is all about management of our information regarding education. So the high is magi salary ko kano sa magi abbreviation is salary sina sigi EMI sina ke doge ha matamda it is a centralized software platform or database used by schools, college and government education departments to collect, store, manage and analyze student, teachers and institutional data. See me next, for example, the EMIS monitors admission, attendance, grades, academic records, and student performance. It helps the government. For example, in India, the government uses platforms like the UDICE Plus.
Sisi yuta saja is kanun ko example ko sigi EMIS ki sisi na kato gamit da they track over 1.5 million schools. Sila ko siya harga tunjar ke matang da role amusung significance amusung. I will speak about the roles of education management. Okay, number one, we have role number one. We have actually data collection and statistical foundation is in the classroom. So now from this role number one, it says that EMIS. Yeah, the role of EMIS it says that the government, the data, all the data from the educational or from the institution should be collected. And it will be they should store in the decentralized digital data, and it's like this. Before this, before introducing this digital data system in recent years, the college or the institution or the school they used to put all the report in the form of paper, okay, and that thing sometimes it occur duplicate or it occur error, and sometimes if it is lost, it is difficult to find again, or all the file is sometimes used to lose. So this putting all the documents or all the data in this digital database, it is safe and it produces accurate and reliable statistics. Aduna asi role na education planning and policy making so asi role na support pi doine asi moi di EMIS role support pi doine smile hai. And number two, the highlighted monitoring system performance and trends. Here all the data collected, all this data should be collected every year. Smile hai. Every year collect tauraga adu ki data do yengraga previous years and current years se comparison tauraga asida comparison se kamai yengra ta moi gi sine accountability ina usida EMIS na mang kai no maru da hakan maramdi koi gi maru ina koina centralized digital database koina sai run in a mabdi na UDICE school kuding ki koi UDICE 11 digit number na masida natana student jingi suma gi academic record track to ya hai tare ko CB da pin number na 11 digit ang kai masijina school dugi ma gi management system dugi akak na ba data ang pi hai tare masina maram mo reka school duna su student dugi natragane school dugi ma gi management system reporting to home matamna accurate reporting oi ba adudagi di masila bana maram mo reka na parents la su आगे स्टूडेंट की दमकता करी लेके हाइबो वन फॉर्म रखवा मोर डिजिटलाइज रखवा अदुगा अखोइना वेबसाइट अमदा संगगा हाइबदि हाइबो डाटा जिंसी अखोइना एक्सेस तौरकांदा मागी प्रोग्रेस येंबा हाइतारे मसिजना कोइगी ट्रांसपेरेंसी आबदि स्कूल जिंसे मॉनिटर तौबु सुहाइबो ट्रांसपेरेंसी जी याम हेंगादले एंड अकाउंटेबिलिटी आबदि स्कूल जिगी मागी प्रोग्रेस नत्रगना स्कूल जिना करी तौबुगी हाइबदि अखोइना डाटा सी डाटा मेट्रिक तौबा ngame aduga manga subada linking to the student welfare ko koigi sigi mogi school gi database ma record ko plus student gi data ma record ko basina school sina kari project lo ya ye apni national level da adagi chhatra sing sina mo ki academic assessment amsum ko gi assessment sing to record ina mogi the digital oina thamabanina moiji karam school phangbai ya bagi haibadu masita. For example, class 12 ko kumtam da akoina council na pi by inspire scholarship and ampi haibe inspire scholarship si council na mark atu pop phangadi haibadi IT5 IT7 19 na pi ba haibe scholarship si masi jina sahi da IT1000 pi masi graduation da ju pi kari graduation da ju high mark to yautara ke master ju pange ba that means masijna chhatra ki progressive ta magi student welfare da sida natana akoi ki tongan ba school lama da chhatra man with person with disability ki magi
स्कूल की पोर्टल दा नत्रगना नेशनल की पोर्टल दा लाइतार गदी हाइबा स्टूडेंट जिंगसिना करी करी फंगबा याबके अमसो एसटी स्टूडेंट एससी स्टूडेंट मखोइना करम बा स्टूडेंट स्कीम सिंग वेलफेयर सिंग फंगबा ngambage adagi kana eligible oibage haibada masigi EMIS na kuina SA school SA state as a whole nation masina yamlaina identify tawi adu budget am planning ga abiki matik akui lahili laitare masina the utilization. EMIS had to say before every organization, EMIS had to say when organization could management information system had to say doinamak layeba. Adu sigi organization sigi culture se education da kusalaga kamaina ko se education se education ki global ki or national directives mein educational goal mein se kamaina achieve tawbadage haibagi matang sida EMIS na magi role se magi utilize tawbase yam kana ba pure ko as global level li kana world bank directives na kai hage matangda every student, every teacher must accept sincere nama unique identity identifier ama mapigani ba masina ang line ko ikari assets lady student kya lady or teacher kya lady ang line na trick to ba ang hali na student to duplication to ba yang yaw din ama bot ang initial to ni ama dong to ni kamay na ba duplication to ba line na trick to ba ngami aduga financial ways kumba line na event tawi aduga problem se tholak thingai da problem se tholak ka dore haji ana khan ba ngami ba similarly UNESCO ki sustainable development goal number 4 because it aligned with educational goals se aligned with matamda inclusive and equitable quality education pinabagi sida kuna data se gender wise collection taraga or geographical wise taraga hasana data se maintain taraga thamba tarani magi ayam line sigi group sigi areas da sigi region sida sigi group se kita lagging behind se kuna ayam line na chidokpa ngamhali aduga coming towards national level the NEP 2020 mandate ki matung ina competency based amasung student centered learning sida hena foundation based or type of education there amadagi sida kuna students sing se chamna moi kyam pass tawre hat masing khatam tigat ba khamba natana adigi moi ki performance command yang adigi mark ki basis apna sab as a student moi na kari values ke kamyam do acquire tawre perform tawre hat do ina khamba ngami then apna educational management system se education information system se apna dimension mari thome utilize tawe dimension mari se amuka su two parts na khaibe macro level habam ka micro level habam ka macro levels na large scale hi na kuma tanda tawdabani as the large scale the governance amasung educational planning se kamaina tawdagi habagi matang de deal tawsibu kaina macro level ka way the first dimension se macro level ni makhada driving policy compliance and planning the mainly apna India ki context the you dice na ultimate achober role ama lauraga 1.5 million school di data cover tawraga centralized na thabak se pangtho eba the EMIS na competency progress monitor tawraga monitor tawi through longitudinal process ka adu continuous monitoring tawraga asina kai tawge hamadamda large scale educational progress check tawmami. The second is systematic monitoring via UDICE Plus. UDICE Plus is a continuous professional development in matang second part of dimension 1 ozasing isu track tawe ozasing se basically mandate matung ina 50 hours per year da engage tawda bani continuous professional development program da haina sigumba mayam su data mayam se EMIS ki through the khona phana organize tawraga collection tawraga thamba mahali the second dimension data central data union akoi UDICE mainly tawrises akoi whole India si centralized data collection ama tawraga kamaina akoi infrastructure school ama da infrastructure kya phana lai
or student enrollment campaign fazana tawri ozagi ratio de kyano adagi school facilities or financial resources mayam se loinamak. Data collection is one of the primary functions of EMIS. It collects information related to students, teachers, infrastructure. In EMIS, data is usually collected through digital platforms or structured school records. Second function is storage. Once the data has been collected, it must be stored in an organized and secure manner so that it can be used whenever needed. Third function is integration. EMIS combines data from different sources and levels of education system into a unified system. The interconnectedness of EMIS makes a powerful tool for holistic education management. And EMIS distributes and shares educational information and report with stakeholders such as teachers, administrators, policymakers for effective planning and policy formulation. Information system. This is a global term. For India, it's called UDICE Plus. Let me give you a brief history of just how UDICE Plus came. This is the brief history. First of all, it starts with DISE, District Information System of Education. Elementary. This is for elementary level. Here, information of the elementary students are collected in this scheme. And next, here comes the CBS. Since the information for elementary education is not complete, there is a need to collect the information for secondary also. So the government have approached another scheme called SEMIS.